Ramogi tembo machielo kendo morwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. En odiochieng'no mar 6 ma dwe mar 3 nyakoro Mugajwang' erokamano kuom Ramogi TV mondo nyisi mago mabende tuche pacho koting'o koda mago mag siasa, mago mag thieth kod ngima dhano nyaka mago mag tuke waikoni mane chendo ni mar OIMORE. Bende nyalo paro lide ni wan kaendi kod sigana manimba ahinya kotende kod weche mag oganda jolejo Maria. Wadhi idho nyaka god kwero. Ewi got malo. Jafwambo mar Jojo Makoya County ma Migori okona sigano nyakoro Mugajwang' kidwa ng'eyo chal kata kaka ne kanisa mar Lejo Maria ochakore kendo kanya kotende kod jatende mabinde ni Messias Melkio Lodvikus. To gimodhiera bati en ni Messia ni to nigi gari to Messia moro cha noidho mana kanyna. Messia cha nobire kinde ma lony mar yie die maninitie mane omiyo noidho kwang' gi yie nyaka loka machielo mar nam. Koro Messias Melkio Zondeto Lodvikus kano biro to yudo ka nyamburko nitie en bedo cherore gode apeini. Aya, koro derep Lodvikus demi wa sigan Lodvikus nyakoro Mugajwang' kete mana ka Ramogi TV to mokwongo wang'iye thuondoche. Food samples and water samples have been picked by our medical team, and they are being sampled out to see and diagnosed to see whether there is anything that may have affected the student. Tuo nyaldiema monjo skul sekondar ma Upper Hill County ma Nairobi ka jopuonjre ma ok tin ne 16 pod ni osiptal. We are expanding the malaria vaccination into these 25 additional sub-counties because of the benefit that has been seen with the vaccine. Piny owacho medo kwan gwenge ma dhi chwale chanjo mar malaria gwenge moloro nam lolwe kasani chanjo no dhi bedo ma ochuno. Kano tuo kodero ragumo tiringo ni mondo tere kata Manyata. Wangene baba nitie. En Nyasaye magik manowacho kata pogruok mar lejo makore wacho ni. Baba no wacho. Ramogi TV mi thuolo mar winjo sigand jatend Lejo Maria Melkio Ndeto kokalo kuom mane en derepe. Kawuono an gi achiel kuom joklesia kae koro ang'no lerno mathoth ni ento nonyise ang'o machiegni nyakoro Mugajwang' e chenro mar OIMORE. Nyinga Lydia Okeyo. Nyinga en George Bat nyakoro Ramogi jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo mabende kironwa loko mag weche gi achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Nyalo tudri kodwa namba 3600 kata mane Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Koro Mugajwang' otieno ma kawuono wachao kod chal mar skunda sekondar ma Upper Hill kama ne midhiero tucho e odhiambo ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono. Wadang'e ni to gin ang'o gini ma iwacho no kele wach midhiero mar nyaldiema. Maromo jopuonjre 16 mag sikund sekondar ma Upper Hill e Bure Nairobi pod yudo thieth e osiptal bang' muoch mar tuo ich kach ne ma iluongo ni nyaldiema mabeno muoch e skul. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero no jopuonjre mamoko 63 to no thiedhi ma oyudo resruok ka sani nonro koro dhi nyime kotenre kod muoch matuono. Luoro pod omako jopuonjre kod jopuonj bang' jopuonjre nyiso bedo kod kido mar ranyisi mag nyaldiema. Kama romo jopuonjre 16 olase od thieth ma Mbagathi e South B kod Savannah Hospital bang' jopuonjre maromo 63 to nyoyudo thieth kendo we thuolo mondo odogi skul. Our students were taken to Savannah Hospital. 3 of them are admitted there, and 13 of them are admitted at South B, and 60 of them were treated at Mbagathi yesterday, and all of them were brought back to school. They were discharged. None of them was admitted, but about 16 of them spent a night in hospital. It is started at around midday, and by evening we had 95 cases. Director mar somo bade ma Nairobi Margaret Lesuda okonigi setudo kod migawo mar thieth e county ma Nairobi kendo osechoko gigo ma jopuonjre tiyo godo e skul kanyo kaka chiemo, pi, kuonde mag nindo kod moko mawuok e duka matin mar skul mondo mitimnegi nonro malach mar yanga dira mar gino mane nyalo kelo tuo ne jopuonjre. We have also taken other action. We have checked the water, we have checked the food samples, and water samples have been picked by our medical team, and they are being sampled out to see and diagnosed to see whether there is anything that may have affected the students. Skund Upper Hill man kod jopuonjre 1536 oyangore ni pod gidhi bede skul
kata odoko ni jonyuolgi to dwaro ni mondo wegi thuolo mondo gidhi pacho. Situation of diarrhea and vomiting, you cannot send a student through public means, tell them go home, and they have that condition. So we also want to stabilize should there be need for them to go home. We want them to go home when they are stable. We even met a few parents and we assured them of the same. And one thing that we did not do is to raise alarm, to make parents panic and think that their students were extremely in danger. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wantiere sekta no mutendre kod weche go mag thieth nyakwarom gajwang ngima dhano migawo mathieth yango chanjo mar malaria kaka achiel kuom chanjo ma ochuno ne nyithindo e gwenge ma oluoro nam Lolwe. Chenro mar chwalo chanjo mar geng'o malaria koro sani omedi yawo malach kendo e sub counties mamoko ma omedi listi mar gwenge ma ichwale chanjo no. Jafom marwa Judith Omondi miyo waler mar wachne yo machal koma. Yare higa mar 2019 chanjo mar malaria osebed ka ichiwe sub counties 26 e counties aboro ma oluoro nam Lolwe. Counties gi magin Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya, Busia, Bungoma, Vihiga kod Kakamega osebed ka itiyogo kaka ranyisi e temo ka chanjo gi ni kod konyruok ne nyithindo mani piny mar higni 2 kod mine mayach. Nyaka sani migawo mar thieth oketo e tim paro mar duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO mar yaro chenro mag chiwo chanjo nyaka e sub counties 25 mamoko makoro kelo kwan mar sub counties nyaka 51. Ma bang' fwenyo ni kwan mar nyithindo mawito ngimagi nikech tuo mar malaria odok piny e alwora mar nam Lolwe. Bende koro chanjo ni ibiro keti e bug chanjo kaka chanjo mamoko mag tuoche kaka measles, kendo nyithindo mantie alwora mag nam Lolwe nyaka koro biyud chanjo mar malaria. Chanjo ni biro chiwe ute thieth mag piny owacho maonge chudo moro amora. We are expanding the malaria vaccination into these 25 additional sub-counties because of the benefit that has been seen with the vaccine. The vaccine has reduced the cases of severe malaria and particularly admissions into hospital. Kuom higni 3 mokalo, chanjo mar malaria osebed ka ichiwo e dos 4. Dos ma okuongo ichako mi nyathi ma jadweche 6, ka mar 4 to winjo mi nyathi ma jadweche 24 mano ma inja higni 2. Kata kamano, nonro yango ni nyaka ne chak chiw chanjo gi alwora mar nam Lolwe, thoth jonyuol tero nyithindo mana i chanjo mokuongo, aito gidok gi ling'. Ka koro ikwayo jonyuol mondo mi one ni gitieko chanjo duto 4 mag malaria. They do very well until the first birthday. Then it becomes more difficult and less frequent. So not just malaria, an overall advice that we must reconfigure how we deliver vaccines after the first year of life. Bende jogo ma odaki e counties moko ma ok chiwie chanjo gi, kuma oriwo bombe madongo, okwa mondo mi obeda kicha kod kido manyien mar suna makoro sani kelo malaria. Kido manyien mar suna ni daki e kubni mag pi, tiend mitok gari, tangi mating'o taka e kind mamoko. Kakoro ikwayo jopiny mondo mi oneni gitiyo kod net mar suna ma okuoye yath. This Stephensi mosquito can breed in very small containers like the flower pots that are associated with affluency and urbanism. You get me? So maybe the corridor of this even big buildings. The risk of it coming to urban area and transmitting malaria in urban area is very high, and it's what happened in Asia. Magi duto gino kenge makoro migawo mar thieth keto mondo mi giduok piny kwan mar ji mawito ngimagi nikech tuo mar malaria ahinya to nyithindo. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro Ramogi puro dhi nyime gi motenre kod kedo gi tuo mar malaria. Miere ma kwan gi ohewo 150 sub counties 5 e kaunti ma Migori idhi chak kwe yadh suna mar geng'o tuo mar malaria. Awendo, Uriri, Suna East, Suna West kod Nyatike ma chenro mar kwe yath dhitimore e thuolo mandalo 24. Chenro ni osedhi ayanga kawuono ka sub counties moriwo Kuria East gi Kuria West to idhi tiye kod yore mamoko mag geng'o malaria ka oting'o chiwo nede mag geng'o suna. Jalup Gavana ma Migori Joseph Mahiri owacho ni chenro ni dhi konyo medo duoko piny tuo mar malaria masani nitiere 21 e kaunti no ma Migori. Malaria
has reduced drastically in Migori County from 38%. Now we are talking about 80%. I know there is a lot of myths that have been going around about the spray and the drugs used to control malaria that are harmful, but they are very harmless. They have no any effect on human life. So the statistics is that it protects close to 800,000 people on an annual basis, and this year 154,000 households are targeted. And as I said earlier, it is 5 sub-counties with the exception of Kuria East, Kuria West and Rongo. And Kuria East and Kuria West will be receiving a special net. Contributing factor that raises the malaria prevalence in this county is the 2 Kurias that we are not spraying because of the resource limitation. And now I think we have other intervention that in place that we're going to imply there. That is a level source management currently carried out there. Then again we have upscaling of the vaccine, which is to be done. It was done today in Nairobi. Weche mamoko nyako Ramogi juwango bila mago kwach kicho chiko mane en jatend migao mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i mondo okinyo chop e nyimgi kar saa 3 mar okinyi. Kata kamano okil mar Matiang'i Danstan Omari to koni ne gichopo e log tich mar okwach kich mondo giket kwayo mar chopo e nyim obila mag okwach kich okinyi mar saa 2 kaluwore kod dich ma Matiang'i ni godo. We agreed that we come to the DCI to make a formal request because the 9:30 time is not appropriate for us as advocates because we have several matters in court that cannot be adjourned. 2, it is not possible because the CS had already made his own arrangements. Faced with that, we have come here with an official request to the DCI that we reschedule the tomorrow's meeting to tomorrow at 8 a.m. The DCI officers have agreed that we will come with the CS tomorrow, being the Tuesday, at exactly 8 a.m. in the morning, so that by 9 we will be leaving to go and attend to court. The CS will be leaving to attend to prearranged meetings that were there. If they will not have finished with the CS to investigate him, we will reschedule to another date. Wadhie mag motendre kod weche mag budget kata omenda mag tayo chenro mag piny owacho kamoro ni jatend piny Kenya William Ruto oketo koke budget mabalang mabiro yawo omenda maromo siling bilion 200 ma ibiro tigo do chenro mopogore opogore e hik omenda marumo dwe mar 6 mar higa. Nyasi machuok manoyuore kod moko kuom jotend piny owacho budget mabalango no puo kaka okang' mabiro kelo fuong'ruok ne migepe mapacho ka. Omenda go riwo siling bilion 120 ma osetigo e gayo medruok e nengo modhi mag nyamburko kod mbolea. Omenda modong dhi jiwo somo junior secondary machalo kaka medo kwan ma jopuonj ka chiemo mag nyithi skul bende ibiro jiw kod omenda nogo. Kapod wang'iyo mago mabende timore piny owacho, nyakora Mgajwang jatenda piny Kenya William Ruto ojiwo joket mwandu mapacho kani oket maino margi dongruok mapacho kama ok chwalo teko gi mwandu gi oko mar piny Kenya. Ruto ma oyawo chenro mar gedo mag ute manengo gi yote kar dak ma starehe bure Nairobi wacho ni piny owacho geto neno ni chenro mag dongruok mag udi bende okelo yuto ne rowere kokalo e nyuolo weche mag tije. Koloso e kar chung' od bura mar starehe kaunti ma Nairobi e kinde chenro mar 9 mar gero udi manengo gi yote pachoka. Jatend piny William Ruto wacho ni joma ne odar mondo chiw thuolo ne gedo makamano ema idhi mi thuolo mokwongo mar donjo e udi manyien go. Hapa nyumba zitajengwa 6,700. Tukijenga hizi nyumba, wale watu walitoka hapa wakatupatia nafasi ya kujenga hizi nyumba watakuwa beneficiaries wa kwanza wa zile nyumba ambazo zitajengwa hapa. Jatend piny bende okoni kuom thuolo mokwongo piny owacho biro tiyo kod joma mine mafunde mondo miyo kony e chopo singo mar gedo mag udi manengo gi yot. Hii ni mradi ya kwanza ambaye tutashirikiana na kina mama mafundi. Tumekubaliana na contractor hapa ya kwamba mafundi wale watapiga rangi, wale ambao ni plumbers, wale watafanya kazi hiyo ingine ya electrician,
sehemu kubwa ya hawa mafundi pia kina mama wajumuishwe. Kaka yore jiwo yuto mar jojwa kali kendo chugo thuolo mag tije. Jatend piny wacho ni dirisni 15,000 kod dhoudi 10,000 ma ibiro tigo e udigo idhi los gi jojwa kali maziwani kama igere udigo. Tunataka wale watu wa jua kali waungane pamoja na TVET ambayo iko hapa karibu, waweze kututengenezea hizo madirisha 15,000 na milango 10,000, na tumesema pesa bilioni 1 itatengewa hawa ili biashara zao pia ziinuke na wasaidie katika mjengo huu, na pia wapate kitu waweke kwa mfuko. E kinde twak mare jatend piny opako wuon Orak Suleiman Shabal kuom keto mwandu ne pachoka ka osemo jo Kenya malwetgi mormor mondo ket mwandu e pachoka kar dhi nyiewo mwandu e pinje maoko. Kuna watu wengine wakipata pesa kidogo wanakimbia Dubai kwenda kununua flat. Wengine wakipata pesa kidogo wanakimbia bahali ingine kwenda kuegeza. Mimi nawashukuru wa Kenya wengi ambao wamejumuika pamoja na sisi katika investment katika taifa letu la Kenya. Kaka yor duoko lwedo, William Ruto koni kopogore kod gedo magudi manengo giyot, jalo ma omiyo Orak dhi gero klese mag somo e sikunde mani machiegni kod od thieth mondo miyo kony jodak e alwora maziwani e kar chungo bura ma Starehe e kaunti ma Nairobi. Contractor atajenga madarasa 10 mpya katika zile mashule ziko hapa karibu. Pia tutakuwa na hospitali level 3 katika hii facility ambayo tutapatia county government waweze kuendesha na kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana hapa, isaidiane na ile Pumwani hospital yenye iko karibu na sisi hapa. E kindeni ma pod jopiny chur kod lodi mapek mar ngima, geno margi en ni gedo mar udigo manengo gi yot biro miyo gi fuong'ruok kendo yudo kuonde dak manyiso nyadhi. George Bati, Ramogi TV. Owere gi mago mag gedo magudi koro wadonje motendo kod weche mag somo. Obila mawuok e desend obila ma Lang'ata Ramogi manotendo kod weche mag masira mabende otimore Lang'ata kuma itimo obila mawuok e desend obila ma Lang'ata koro sani nono nek mar ji 2 manotim kod nyawadgi mane okielore kod magina bang' neko makamano. Wachore ni obila no manyinge oyangi kaka Mark Mulanda noduogo e ode sa achiel mar otieno kama nochako gwandre kod minode. Obila moro manyinge Viola Jep Koech ne otemo donjore wachno okang' mane omiyo Mulanda ochiele kod magina en bende monege. Bang'e nodonje ot ma ochielo minode bende kod magina e ka goyore bunde en bende ma otho. Mulanda wachore ni kod ranyisi mag paro mang'eny kendo ne obwogo jomoko bende kata mana thurgi ka owacho ni onyalo neko. Na maongeo yake sio ya haraka, hata akiwa kwa ameketi na watu anakaa tu kimya tu, so uwezi jua mtu amefika kwa jambo gani ndiye akafika kwa mambo kama hiyo. Inasemekana kwamba kwa muda wa miezi chache zilizopita amekuwa akisosana sana na mkewe na mchumba wake, na hatuelewi ni kama alikuwa na shida za kifamilia ama za ndoa, manake tunaambiwa pia aliachana na mkewe nyumbani na huyu alikuwa rafiki wake. Sekta mar somo Nyakorom Juang Balani Mameru olora poya bang'anyo mar jopuonjre makwedo kang' mar chungo e tich. Jalup Chancellor Professor Romana Zodhiambo. Jalup Chancellor Matio Sani e yor kojolo Charity Gishuki wacho ni gikawo kang' mar chungo chenro mag somo e mbalarianyno kaluwore kod tungino. Bende okoni chenro mag chuoyo kondo ne jopuonjre bende ochungi kuom thuolo machuok. Obila nochuno ni mondo ti kod iro malungo wang'e keyo jopuonjre mane oloro koda kapaya mawuok Meru kadhi Maua. Professor Odhiambo nyocha ochunge tich bang' japuonj kata jopuonj ywak ne ok ota chenro mag kar tiegruok no yo makare. Kormoginda kapar kod 9 bang' Sadik marotino chendo eno imorero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV nwarwa kikacha ne goye kod mbaka inyiswa pachi kotendo gi mago mwai koni Odhiambo makawuono. Wan gi mathoth ahinya ma pod wabiro godo bang' yweyo ne kata kamano nikech ne wakwayo ni mondo
imakri ane kodwa kanyakla e weche manyien mag OIMORE. Kamano kuom timo mano kuom jogo mosechako ndikonwa puonjge pak lidi wabro lidho gi alidha manok mondo wang'eni to gin jomage mani kodwa kae weche manyien. Nano ka Pastor Juma Orundu kantiere Oyugis wacho ni ntiere kodwa e chenro kamana ahinya kae to muolo Martha Ochieng wacho kanyo no winjo chenro ni e yo makare kendo wacho ni en orito mana sigana mar chakruok mar Lejo Maria kae to gi sigana midhi kel gi derepo Papa Melkio. Haya. Omolo Martha kamano Rosa Chuchu bende wacho ni Nyabondo God Mesa Ramogi TV chope yo makare Otis Nyakwanya wadi ni kanyo wacho ni Sindo Mwalo Ramogi TV ler mokalo. Wino Daniel kantiere Pakwach Uganda. Haya, joboda bende ng'iyo weche gi bati wacho ni ntiere piny Museveni amboketo mana wang'era Ramogi TV. Ero kamana nyoguda ka Yesu mano wuod Melkio hie wacho ni wuod Lord Vicus an kaka nyakwar madha arito weche mag joka baba gi liyo ahinya kendo amor ahinya chunya mano guda ka Yesu. Kae bende nitiere yo moko bende wuoyo Joshua dho soja mano wuod Katino wacho ni winjo weyo makare uri nyateke Jared Nyakie japuonj wacho ni amor manade kakora abiro winjo sigana mar Lejo Maria e chuny TV Ramogi marwa kendo mitnwa matamre gi nono. Lawi Masaga wacho ni baba Ondeto great man ilando God kwer kanyo mano kanyo milongo ni Kalofwari. Kawuono jo Migori dhi ndo gi watch. Ready wuod Nyakarunga neni kanyo. Wacho ni nguge mag Sori Karungu in bende dito mana ho. Wacho mar Papa Melkio to kata kamano wacho ni kaneno jo Manchester tang'iew ne gi soda mar 7 up kata urni bil. Haya, ang'ano kaka tiyo maneno kagirwa koleni mar otengi kawuono. Jojo duo kairo kamano kuom ote mari aneno kanyo Banado Pole kantiere Nyong'ong'a school wacho ni ntiere kodwa kai bati. Aneno Joyce Ochieng wacho no Sebet Mos kantiere Bonde Siaya County en bende ntiere kodwa chendo. Kech Eli kawuok Masara wacho ni ntiere Migori County kendo wacho ni ginkano gi Helena Akinyi mano Nyamiuru. Girito mana sigando Ondeto Mos. Purity Agai bende wacho ni ntiere gwenge mag Taita gwenge mag Taveta wacho ni Ramogi ler Poto Taveta omor ahinya mano nyara Imbo Kocha nyar Majimbo. Kasto kaendi Vin Empesariat wacho ni mos na Lydia winjo makare kendo amor ahinya jirito neno sigana mar Lejo Maria ni Woodbati an be arito wacho Ndeto Zado Kurgo Toi bende wacho kamano kachiel kod Chinga Kibo Sunga Punda Jasunga ma wuod Ego Kadem Kocha. Isanjili Lusava wacho ni en bende ntiere kodwa ka Umama Gak Tobi kantiere Kabartonjo wacho ni en bende kae mokete odhiambo makauono. Calvin Ochieng wacho kanyo ni en bende ntiere kodwa e chenro kamano to wacho ni kata jatend piny Kenya bende ntiere gi puothe oko mar piny Kenya kiani mano en wach mogolo kanyo kata kamano komio waler kanyo bati. Neno ka bende Kevin Onyango Bong bende wacho ni en bende wangsa ntiere kodwa ka kendo wacho ni weche manyien donjo ne geyo makare. Ili akoro kaka wasesomo gino ng'ama pokoro kata moro to mari pokosom orani kendo e namba wari 360 kata mane Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kacho kwa Twitter handle Ramogi TV KE wabiro somo gi kawakao yueyo machielo ka imedo keto wangi Ramogi TV ge sani wadhi e yueyo to kawa duogo pod wan gi weche mamoko manyien koting'o mabiro ni. Kenya wito milionde modhuro e lweta chudhe makwalo pi sirikal. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Kenyans are winning big on shopbakey.com.
Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabik.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Onego wachung kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0 ang'wen nono adek aboro ariyo nono. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ramogi jonka kwa aeroparo ni pile ni wamedo chopo singo magwa kendo kaka Ramogi TV odhio mwaka wono nwa singo ni sigana moya achiel kachiel e gwenge ma Migori. Udangiane to sigana mara Ludvicus Melkio Messias Ondeto obedo nade kimi ogo kawuono gi jalo mano bedo dereba mane winjo ka Lydia wacho ni ang'omo ya notiyo gi nyamburko koro dereba mane riembo nyamburko nen kido mar trupa marachar. Ninge Ang'e. Nyakora Ramogi en higni maromo 32 bang' tho ma jatend kanisa mar Lejo Maria Melkio Ondeto mabende ong'ere kaka Mesia. Kata bedi ni Nyasaye ne osekawo ngimane. Humbo Ondeto pod lach kendo sigande osendiki e buge. Kamoko kuom jogo mane odak kode machiegni bende nitiere kod sigande. Jafwambo moro Migori Juma oyudo thuolo mar goyo mbaka gi mane en derep Ondeto e higni go machon. Din ma Lejo Maria en achiel kuom dindego ma okwongo mo chaki kod jarateng' kendo nitiere kod rombe mathoth e piny Kenya kod piny mamoko e Afrika ma oting'o Uganda, Tanzania, Congo, Zaire, Ethiopia kaachiel kod mamoko. Din ma Lejo ne ochakore e higa mar 1961 kod jatende Simeon Ondeto kendo kanisani ne ondiki kod piny owacho e higano mar 1966. Jatend kanisani Ondeto mabende ong'ere kod nying kaka Mesia ne otayo kanisani mar Lejo nyaka ne owito ngimane e higano mar 1191 kendo ringone ne oiki e log tich mar kanisani ma ong'ere kaka God Calvary ma edore e gwego mag God Kweru e subkontino ma Suna West. Wan kikorwa wang'ene baba nitie. Wang'eni entie but ringruok ma ok wanene. Samoro kotuo koko. Seche motuo no ng'e ni jo pate kabelare. Kano tuo kodero ragumo tiringo ni mondo tere kata Manyata. Koro kutere Manyata joka koro pate go tension bet malo. Ondeto mabende ong'ere kaka Mesia humbe lach e piny mangima. Ne otise nying mar hono kalure kod gigo mane iwacho ne otimo kapod ngima. Gima ng'eyo ni notimo honni. Notimo honni ni ji mang'eny. Kech kiwache kata marach mofwenyi roho to giko ni nyaka ibed gi chandruok midhi kendi. Baba Mesia en Nyasaye manobiro ka kitwa to wan jo Afrika ok wang'eye. Oganda mathoth osewinjo hum jatend kanisa ni mar Lejo
ka okalo kuom sigana mondiki kuome ka moko bende osewinjo umbe ka okalo kuom jogo eko mantie kode machiegni kapok owito gimane. Katiba wawacho ne wagero osiptal, wagero skul to kod kuonde mamoko kaka polytechnics, which means ni baba Misias ne ng'ama ohero somo. Ka en Kisumu kata en kawan ei Kano kata wan Nyakoko, to odwa ni mondo owinjo wach Raila, gimoro timore ne Raila, to odwa ni nyaka oringo aduoke Jerusalem, odhi obede kom duong'. Kech kosedhi obede kom duong', to gima ne rach cha, Nyasaye yudo kaka mako. Moko kuom oganda be pok owinjo umbe makare kendo pod nitiere kod gombo mar ng'iyo ni Ondeto kata Mesia ne jatelo machal nade. Cosmas Panga majigni 70 kendo jadak e gwego mag Maru e subkontino Marungu en achiel kuom jogo eko mane oyudo thuolo mar bedo machiegni kod Ondeto. Koro an bende abeda lemo kodgi. Lema manyaka adhi monaga. To kane pok adhi mane pok onaga, to ne nitie chandruok kech ne an wendo. Akia lemb lejo, akia kaka jolejo gin. Odwa ni luongo ni ode Lena Nyawagire. Kinde mar higni 4 manobet machiegni kod Ondeto ne odak e kanisa kama bende ne okonyo e chenro mopogore opogore mag kanisa. Koro chako yora atero ji Kisumu taduogo gi gari mane nitie. Koro kana aseloso mano ma gari owuok, koro gari no noketa, koro kete lweta mane makoro aringo kor. Bedo machiegni kon jatend kanisa ni Malejo, Panga wacho, ne yudo mathoth mar ng'iyo ka otenore kod jatend kanisa ni Malejo Maria. Kobiro mobiro ka, to jomoyudo ka gite, idhi nyiepnu, idhi timnu shopping. Tie duka moro Siaya, Kagwada ne idhi makaw gik moko te duka. Magwada dong maonge gimoro amora stock. Panga ka achiel kod kata mana jokanyo ma kanisano Malejo mamoko wacho ni pogruok ma osenenore e kanisa ni Malejo kata mana jatend gi Ondeto ne okoro mae kapok ne owito ngimane. Baba en Nyasaye ma gik manowacho kata pogruok Malejo makore wacho ni. Baba nowacho ni nitie ndalo biro ma got nopogre ariyo. Ma en kanisa no ma St. Lazaro, achiel kuom kanisnigo ma jatend Lejo Maria Simeon Ondeto ne lime kinde mane ongima. En jatelo mar kanisa ma bende umbe lach, ka bende ne ong'ere kod nying mar Ono. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lydia Jake Nyarmodi wacho ni wagane koko mondo koro kinyo bedo chieng' yweyo ka ji ng'iyo higni 32 nyaka ne baba Melkio Mesias odog malo. Mano nyalo bedo gima wanya devolve jo Migori. Indo pinje ma Jojo mokwano ni Lejo Maria nitie. Nyaka Ethiopia, nyaka Congo Zaire, nyaka pinje mag Angola. Koro en gimo landore. Koro landore pinje Afrika mangima. Oguda ka Yesu wacho na Lily Presence Julie mano mino Oguda ka Yesu. Wacho ni anyisi ni mondo inyiswa nying makare monjo beni luongo go papa ni waluonge ni Lord Vicus. Koro ni wacho Ondeto no to ok en nying mopuodhi. Koro wacho ni apenji mondo inyisa nyinge moko ma bende opuodhi monjo beni luonge go. Baba. Lunga ni baba to weche mang'eny. Isetieko rigodo. Ramogi mano kanyo sigana mokilno yo makare gi jafwambo mar Migori George Juma ng'eni en weche mabende oganda nego mondo winjie achiel kuom gigo mabende watimo kwa menyo koro piny ahinya to gwenge makaluo. Kamano nyako Ramogi koro kowuok e mago motendo gi weche mag nonro ma okelnwa koda George Juma. Wadhi ane moko kama ne riwruok mar jodolo mag kanise kawuono wuok oko mar kwedo gi chuny achiel ng'eto mar doho maduong' ma pacho ka mar yiene jogo matimo hera e kind chwech machalre. Kagidwaro ni ng'eto makamano, kagiwacho ni ng'eto makamano biro nyayo timbego e pacho ka. Bende gisingo mar choko sei maromo $5 million nyaka $10 million kuom jopiny mar konyo bago mbulu mar paro kata referendum ka koro gikwayo Attorney General ma pacho ka mondo mi odonjre e wachno.
Jadala gonya kurumga juang bende na okoja ten piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Odinga mondo ket winjruok e kindgi mar tieko koko ma ikelo kod ng'anyo ma Odinga timo e pachoka. Na mama nikimaliza kusoma sit. When we start, we will let you know. But we are trusting that we will be able to raise maybe between 5 and 10 million signatures. That's why I said we are not just raising them from the church. We will come to you. We will go to the Matatu people. We will go to Wanjiko in the market. This we are going to do, all of us, because it's not just a church issue; it's a Kenyan issue. We cannot accept those kind of acts to be accepted, because when we read the Bible, when people in those early days behaved that way, they were all destroyed by our Creator God. We don't want Kenya to fall and those, mess. We want to walk in holiness and declare holiness to cover Kenya. Riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj NAT bade ma Homa Bay dwane piny owacho kokalo e migawo mar somo ka okang' mapiyo mano mandiko jopuonje skunde mag sekondar madunde pachoka kata junior secondary schools. NAT wacho ni somo mar junior secondary okwaki gi midhiero mathoth kendo jopuonjre mag grade mar 7 winjo matek kaluwore kod nok mag gige somo e sikunde manitie chenro mar somo mar junior secondary. Jagoro mar NAT e county no Cornel Ojuok koni thoth skunde ma itime chenro mar somo mar junior secondary county ma Homa Bay ni kod jopuonj adek kende ka somo ma ipuonjo to gin 14. We said that we wanted the CBC to be domiciled in primary. The Presidential Working Party also agreed with our opinion. But there are so many challenges. Secondary milunguni junior. Okende jopun ya punya chiel kende. To subject bipunjo taparga ngwe. Wakwayo ne serikal ondi jopun se train, they are there. There are many. Kwanza tuna uhaba wa walimu kwa sababu tuko walimu 3 na madarasa ni 3. Na hao wanafunzi wanafanya masomo 14. Kwa hivyo kufunza masomo hayo inakuwa ni changamoto kwetu kama walimu. Kufika sasa tuna wanafunzi karibu 240. Na wote kila darasa lina wanafunzi karibu 80. Kwa hivyo pia ni changamoto haswa masomo haya ya lazima, hisabati, kizungu na Kiswahili kwa sababu lazima kuna kusahisha vitabu hivyo. Tuna uhaba wa vitabu kumaanisha kwamba kufika sasa tuna vitabu vya kizungu peke yake, life skills pamoja na somo la kilimo agriculture, 3 kwa masomo 14. Hivyo kuna vitabu 11 bado havijatumwa. Wang'ema moko nyako Ramogi piny owacho lalo omenda maromo siling milion 1 odiechieng' ka odiechieng' kaluwore kod pi ma iyudo e tok chik e bomani maduong' ma Nairobi. Jagoro mongirore migawo mar pi Kiprono Rono olero ne piny owacho koro ok bi weyo jogo ma osebedo katiyo gi pi ma ok oluwo yo madwarore. Olero magi seche mane oyawo ayanga chenro mar pedha ne jotud odundu mag pi e tok chik ahinya to e kuonde dak ma Eastland Sebuor Nairobi. Magi obiro mana tok piny owacho chugo bad migawo moyiedhi mabiro kedo gi kuo mar pi e Thurka, okang' ma bende geto konyo e jiwo choko mar usuru. Kila mtu aende kazi yake. Sisi tuko. Around 100,000 customers have connected water illegally. So those are 100,000 customers we are trying to identify and ensure that we bring order in that particular unit. And the remaining around 260,000 customers who are paying for their water daily, I think those are our good customers. The long arm of the law will guide them. Individuals also who have properties in Nairobi and the water is connected illegally will also face the full force of the law. They need to make sure that whoever is living in their houses, their residential houses, they get water through legal means.
Kwaya boma Nairobi nyakoro mgajuang waridre nyake dho wadh nam chumbi kama moko kuom jodak e gweng' ma Shelly Beach e Likoni, kaunti ya Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo resgi e lwet jaket mwandu moro ma gikone osechako muko utegi kaluwore gi ywaruok mag wach mag lowo. Gikone chal ni jomibadhi moko ne owuondo gi mauso ne gi lop ng'ato masani koro osiko kendo dwaro ni gimuk utegi kendo gidar e lobno. Wado lerno koya kuom jafwambo wa Mombasa George Aoko. En gweng' ma Shelly Beach e od bura ma Likoni e kaunti ma Mombasa. Kae ne wayudo jodak ma dhogi omoko bang' jaket mwandu moro sieko kendo chako muko ute magigero e alworano, kaachiel kuomgi en odni man kod gorofa 5. Kane go ni lobo kwar nyalo uso na tanyiso ni an kod pesa moromo 300 1,300 bagi yiki kawa 1,300 to ginyisa ni koro kwa uso ni odni kwa uso ni loni malop kwarwa kwa uso ni loni eri to chaka gedo. Tulisema kuwa mzee wangu alisema kuwa anataka plot. Akaitwa akaja akaonyeshwa nafasi. Akanunua na tukaanza kujenga since 2009. Wachore ni jaket mwandu no koni mano lope kaka machielo to weg udi bende koni gin ne ginyolo kuom jogo mane koni e weg puodho. Jodak go mahao 300 koni gimalit negi en ni nyaka ne gichak gedo higa 2008 sani ema jaket mwandu no sieko ka koni mano puothe kendo dwani gidar kanyo. 2015 muido biro ni lo en mara to dhie kod lo en mare atini ka lo en mari ano kang'eyo dine bed ni muindi dwa konya mondo kika ti ga 40 million dine muindi dwa konya dinoge nga kama na time foundation. Jirani ndo akaniita akaniambia njoo haraka, vuka feri haraka uje, maana polisi wameruka na ukuta, wameingia na wamevunja milango yenu yote. Sijui ni nini kimebebwa kwa nyumba yangu, maana sija access the house, sijaingia, sijaruhusiwa kuingia, maana baada ya kuvunja walibana ile geti na kifuli yao. Ywak ne piny owacho mondo mi okaw okang' mar tieko midhiero mar puothe maonge oboke kaka ne gitieko ywaruok mane nie puoth Waitiki mane piny owacho nyiewo kaeto opogo ne jopiny. The whole of Likoni onge title deed ma jodak go. Jodak alaka kaka squatter. Waelewane na waone kila mtu apata haki yake. Mwenye title apata haki yake na alijenga nyumba yake apate haki yake ili sote tuishi kwa amani. Serikali yetu iko wapi? Rais wetu tunakulilia, twakuita. Come to the ground and see the reality of the people of Kenya. Gikoni gi kore mar timo winjruok gi jagono mondo mi oyienegi dhi nyime kod dak kanyo. Kata ka chule na milion 3 ayie chule pesa ne mondo wena ot joga nindo oko. Rais nowacho niya onge odichieng' ma ng'ato nomukni ot ikinde duote mobobet ka eni telo. To nyicho waneno ka Rigathi Gachagua bende wacho the same ka Nakuru ni onge kolo sakre sani eri ng'ami biro funyni ot ber ka ji nyalo tiko wach iyo mar kwe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mombasa nyakora Ramogi wadhi nyaka iboma ma Kisumu. Rowere manyiri mayudore kar dak manyalenda e Kisumu koro nyalo buonjo bang' riwruok moro chiwore mar miyo gi taulo mag ria ma gibiro tiyo godo kuom higa achiel. En gino motim kaluwore kod pek mathoth ma rowere manyiri kaloe kendo bende ni ng'eny gi onge nyalo mar nyiewo taulogo, gino maketo ngimagi kamarach. Kwayo bende koro gol ne josamaria mamoko mondo mi omed jolo chendono ni mar dwaro mar taulogo e ngima nyithindo manyiri ochwere. Parts again for a 1 year. Mondo gibede ka konyre nikech ng'eni sani piny wende tek. Koro ginyalo save a lot of money mondo gibede ginyiew kata weche mag mogo kod gik machielo ma nyalo konyo ngimagi. Kendo kawuono team wa mowuok e department mar health kod gender bende yudo forum kod gi mar puonjogi weche mar dak moson the gender ka ginyalo bedo gi positive parenting. Nikech waluongo nyaka jonyuol to luongo nyaka nyithindo go mondo gibed achiel kachiel gi jonyuol gi mondo gigo mbaka ka gipuonjore koni gi koni. Koro kawuono wagoyonegi erokamano gi puonj mabe wayude Nyalenda Young Tax be osebedo ka konyowa ni mar nyiri koro ong'eyo kaka nyalo ritore gi kaka ginyalo dak gi jowetegi. Koro ne waluongo nyithiwa manyiri kod mine matindo tindo mondo gin bende gi feel gibed gi mor mar celebration no kawuono. Kora mgajuang en thuolo mabende wakawo yuyo machiele chendo ni mar OIMORE bati nwa chiwo thuolo mondo mi wagoye mbagi nyikwara mgajuang anyako tenre gi sigana kara sigin ni mano wakilo nigi otieno makawuono. Ero kwa wana yenno kamora omedo chuoyo ji kalure kod sigana mwakilo
mar Baba Melkio Mesias. Neno kaka bati jo Kristo go ging'eny tie ma ok dhi kanyo pile, kata kamano magi weche mamoro gi ahinya. Eno ka ginyiso mor mar gitende kod magachiel kuom giwacho kanyo ni koro waket ne gi YouTube kacha mondo nyanene kako dwaro, nyanene saka sa kuwinjo ka chunye gombo neno. Noluonge ni ng'alo Lord Vicus. Haya. Koro ng'ata manitie thuolo ka idwaro luwo weche manyien mag Ramogi TV no wacho ni nyalo dhi e Facebook, YouTube kata Twitter. YouTube en Ramogi TV, Facebook en Ramogi TV Kenya bende. Inyalo do sigana ni achiel kachiel kendo inyalo nene kaka in iwuon dwaro. Kata YouTube kanyo koro entiere. Koro joma oro kwayo makamago, un joma ne wasefwenyo dwaro maru chon kendo ne watimo kaka udwaro no. Nitiere moko kuom jok moro ote ka ka oting'o ilongo ni Elisha Chogo, Eli Komwaga, wacho ni aneno Ramogi TV makara ahinya, wan gi Nyanindi Chola kendo wantiere god kwer ka wahera ahinya kendo wapako sigana mar baba, wan god kwer ka baba ka. Haya, Koziela wacho ni entiere kata en bende entiere kodwa ka wacho ni koko ya tich sani e piny makata okite mana ka Ramogi TV. Calvin Ochieng kantiere Kisumu be wacho no mora ahinya gi weche gi manyien. Cindy Clara aneni kanyo en bende wacho ni mora ahinya gi weche gi kendo wacho ni Ramogi TV neno kendo berni adua kaluwore gi sigeni bende wakelo no. Jojo Duoka mar Ngugu Kanyadoto wacho kanyo ni en bende weche gi chopone e yo makare. Oluoch Kariuki wacho ni entie Maram Kabuoch kod mamagi mano kanyo Madam Christine giduto gikete mana kae cheno ni. Pastor Wood Nyajon bende wacho ni en bende Kimira giwacho ni girado tie got ka kiani mano bende god kweru gin bende gikete mana. Piri tiega wach moro omiyo ng'eyo dhuluo moro manyien ng'eni somo en gima chwere. Wacho ni taulo Maria dhuluo tek kare yie pok nofwenyo ma ong'e mane Ramogi TV ka. Ong'e mane Ramogi TV koro en bende osomo. Kanso nitiere jal moro kelongo ni Jacob Otieno wacho ni en bende nitiere kayo makare kendo neno Ramogi TV maler ahinya kendo en bende wacho ni ngima duong' walemo ne nyithindo go. Pani ok ng'eni ma en mane mondiko nikech ma ok apar ka otembe gi weche manyien. Uching Riako Jakokise anto aluo News Mos Ramogi TV ni kuna George Magomba koda Geoffrey Otunge waneno news maber ndi kendo moro ahinya. George ntiere yuaka kapok wadhi e yweyo. Idi Omwabe Junior wacho ni wasekelo sigana mar baba koro joro msalaba maya kodongo mango. Wacho ni gin bende gidwano menyne gi sigana maro kura gani en maro ntie moro oneno nam ntie rom salaba giro singo giro ni neve koro wanyalo manyo kaka kane pok gipogore to ang'e pogruok mar gi kaka giduogo gibedo ro mang'eny. Ok ng'eni od bro dwaro lemo koso bro dwaro tero suda koro an be nyalo nyiso wa kanyo. Obo manyo joro mano achiel kuom singo makoro bende wamiyo ga manyo joro wawuone na gi George Juma kantiere kaunti ya Migori pono ni nitie joro moko Migori kanyo kata koso Kisumu mage go eta kata Kisumu gintie kata Siaya gintie kata Migori kata Homa Bay gintiere koro kama obro yudo ka sigana donge koro gin gidwaro sigana maro mamano wasingo ni wabiro temo luwonegi moko ninga wi got wambla kocha abo manyo gi ginyiswa sigana kora mga jong moyie matin kwa duogo puro ntiere kod mathoth koreo koda kama. Piny Ingereza ochano keto yot ne jo Kenya madwa dhi e pinyno. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda ama kutipo kendo akete mbui
kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier ripot mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakoro mgajuang koro wang'ie mago motuche wechego mago hala. Medruok e teko mar dola ka opim kod siling mar Kenya koro en achiel kuom gigo ma osechwalo gope ma Kenya nigo nyaka shillings trilion 9.1. Mana kaka idwena koth leronwa gope ma Kenya holo pod nyalo medore ndalo mabiro ka piny owacho geto pong'o rema mag omenda e bajet mar hik omenda mabiro. Jagoro mongirore migawo mar omenda Chris Kipto wacho ni nikech thoth gope ma Kenya ne okawo ichulo kod dola mar Amerika, teko mar dola koro osemiyo gope ma Kenya nigo oidho kod chiegni 10%. The stock of the public and publicly guaranteed debt grew from 8.03 trillion, which is 61.6% of GDP in net present value terms, by end of December 2021 to Kenya shillings 9.14 trillion, which is 60% of GDP in present value terms at end December 2022. Kenya osebet kakao gope mag timo chenro mag dongruok mopogore opogore, kama tamalo 67 mag gope ma iholo e pinje mamoko wuok e piny mar China. E hik omenda mar rumo dwe mar 6 higani, odong' mana thuolo mar holo siling 587 kende, ma koro osekelo ne migawo mar omenda wich bar, kendo yo imanyo mar yawo thuolo mag holo omenda moingo kanyo. Public debt stock is expected to surpass the 10 trillion debt limit. The National Treasury, in order to address this challenge, has initiated the process of amending the debt ceiling from numerical number of Kenya shillings 10 trillion to a debt anchor of 55% of debt to GDP in net present value terms. And we have taken this through cabinet, and we have gotten approval from cabinet to amend. Kipto wacho ni kata bed ni piny owacho masani bende pod kao gope, gikawe mana matin moromo chopo chenro mag dongruok mochuno kende. This government wants to have less borrowing, and so you can see that there's a deliberate effort to reduce borrowing. We can't move away quickly from borrowing, but we call it a fiscal consolidation path, such that over the medium term we have a budget that is less financed by debt. Jood bura mamalo manogwelo migawo mar omenda ewi weche mag kao gope ne ni kod kibaji ni Kenya pod medo mana kao gope ka koro chulo gi medo thiro chumi. Teko mar siling mar Kenya osebet ka dok piny
Mana kaka mwandu ma Kenya use pinje maoko, bet matin ka opim kod mwandu ma piny Kenya nyiewo kowuok e pinje mamoko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Odhi nyime mbetre mar piny Ingresa e pacho ka oyawo apisi maduong' mar kawo boka mag wuoth kata visa ne jo Kenya matimo limbe pinyno ka chenrono geto bero ohala gi winjruok maber e kind pinje ariyogo. Chenrono mabende notelne kod jambetre ma piny Ingresa e pacho ka Jane Marriott dhi duoko piny rito mar visa ne jogo madwa limo piny Ingresa ka koro ji biro rito nyaka ndalo 15 kende. Apisno bendo yangi ni biro keto lwasi makare ne jo ohala ma Kenya e piny Ingresa ka jopuonjre madhi chwalo sombgi malo e pinyno bende biro yudo yot mar manyo visa. Jambetre ma Ingresa bende koro singo chako chiwo visa mathuolo ne lach. And over 40,000 Kenyans visit the UK each year, and most of those are processed through this visa assessment centre. So you will come in, you will give your application in, you'll have your biometrics taken. The decision is then made in South Africa, where we have our regional centre, and then you come back here to collect your passport. For first reducing the waiting period for processing the visas, I think now to 15 days, so it means it is now much faster to get the UK visas to enable those who want to travel to UK to move. So really, I guess I'm going to say much of the same, but it's an absolute delight to be here and see us opening a much bigger, improved visa application centre. And I think for me, it reflects the huge opportunity to see more people-to-people links between the UK and Kenya. Jokanyo jiw ni oteg tuke koda kane nyithindo mani kod ng'ol. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Odiochieng' maraboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to ino kibiyude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuonre wuonda kai to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15, mana Ramogi TV. Kik bai. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko,